our will to foment. Nous attendons le départ de Kabila en 2016 comme prévu par la Constitution. Therefore, we wait for the depart of Kabila, the leaving of Kabila in 2016. À mon avis, mon cher frère, nous devons prêcher par l'exemple. Nous nous promenons avec la Constitution. Nous avons l'obligation et le devoir de respecter la Constitution. Ne faisons pas la même chose que fait Kabila parce que nous serons reprochés demain. Et il faut savoir ce que la population a fait à partir du 19 juin 24. Ce n'est pas seulement au pouvoir Kabila, à nous aussi. La population nous dit, même quand vous serez là-bas, vous faites la même chose. Nous allons descendre dans la rue. So this is why I believe, my dear colleagues, Baba, that we must lead by example. We must respect the Constitution in all endeavors, and this is what also what the message of the population is. It is that when we lead, if we also disrespect the Constitution, then they will flood the streets against us. Brièvement. En fait, la petite explication que j'ai voulu ajouter, the little explanation that I would like to add, c'est qu'aujourd'hui, la population congolaise rejette M. Kabila. Nous avons demandé la manifestation en un jour, mais la population s'est appropriée. Aujourd'hui, la volonté de la population, même si nous ne disons rien, ne veut plus de Kabila jusqu'à 2016. La volonté de la population, Kabila doit partir avant 2016 parce que c'est le désespoir total et c'est le chaos du pays. Today, the population rejects massively Kabila. We originally asked for a one-day demonstration, and the population took it upon itself to prolong that demonstration by 2 more days. Therefore, Kabila must leave before 2016 because the population massively rejects him, and it is in despair. C'est la première fois dans l'histoire du Congo, depuis 90, où nous combattons la dictature, où la population s'est prise en charge pendant une semaine, pas d'école, pas de bus, pas de marché, aucune activité ne marche. Donc même pas les policiers ne donnent pas l'ordre, la population va s'en charger et dégager les Kabila. C'est fini pour les Kabila de la population. This is our fight since 1990, since the date where we rejected dictatorship. And in 1990, for a week, nothing worked in schools, buses, markets, and the population was able to sustain for itself. And this is why Kabila is done, because the population will rise again. Thank you. Oui. Okay. Any other questions? What's happening with the vacuum? And this is, I think, a key question for everybody, even outside of Congo. Un instant, traduis d'abord. Oui, bonjour, merci beaucoup. J'ai une question pour vous tous. Qu'est-ce qui se passe si Kabila part demain? Qui remplira le vide politique? Manga, oui. Bonjour, je m'appelle Freddy Monanga. Une question pour tous les panélistes. Et si Kabila ne partait pas en 2016, avez-vous prévu quelque chose pour le faire partir? A question for all. Were Kabila not to leave in 2016, do you have something up your sleeve to force him to leave? Alors, Monsieur Moleka, you can go first. Something to say. Actually, Fred, that's a question that I ask very often, just to see what some of our partners think about that. If Mr. Kabila leaves tomorrow, literally, there is one way, there is the Constitution, the disposition, the Constitution, which is Article 75, which says that in case of a vacancy or in case of death or in case of resignation, the responsibility of the President of the Republic is assumed by the President of the Senate. So currently, Mr. Kengwadondo. That's what the Constitution says. And as Mr. Makila said it very clearly, the
the opposition asked for demonstrations on January 19 concerning the electoral law. But there is a message from January 20 and the following days, which Mr. Diongo explained very clearly. But if today there is that vacuum, in my opinion, there will definitely be an intervention of the army. But again, what army do we have? We don't have a Republican army. So there is, it's very likely, according to some analysts, and I agree with some of them, that there is already some premises of an announced kind of deeper chaos, because we're already in a chaos, right? Of a deeper chaos which is prepared in advance if this case occurs. But I think we can't underestimate the capacity of a people, you know, to organize itself, a capacity of a people to work itself for containing this kind of chaos. Of course, this is not the place for talking of specific strategies, but again, I think the Congolese people has shown in the past, since 1960, has shown its attachment to the respect of his territory and its attachment to peace. And in many occasions, the Congolese people have found a way just to contain this threat of chaos and implosion. Let me add this. If you ask if Kabila doesn't leave in 2016, what will happen? But again, we have to respect the Constitution. The Constitution is in its provision 64 says that the people of Congo has to send away anybody or group of people who want to stay or to take the power in force. That's why we are saying if Kabila wants to take power in force, he has to leave. Kabila may leave before 2016. Today, if we continue to multiply initiatives, and let's say in June, July, we see that nothing is showing that election will take place in 2016. We have to organize ourselves to let that guy out. This is the people of Congo. The Constitution is an obligation to the people of Congo, written here, that if Kabila continues to multiply those initiatives, we will not have any other solution than to tell the people of Congo the guy has to move. Thank you. Juste une petite phrase. Bon, ok. Je peux. La petite phrase que je voulais encore ajouter, c'est que l'opinion internationale prenne au sérieux les manifestations, la prise de conscience du peuple congolais de prendre son destin en main. Nous allons décider sur l'avenir de notre pays si M. Kabila continue à rester avec la force, en violant les textes constitutionnels. The little sentence I would like to add is that the international community needs to take seriously the demonstrations of the past few days and the awakening of the Congolese people. We will take in our destiny in our hands. We will decide our fate if Kabila attempts to use force to stay in power. Peut-on sortir des chars? Parce que M. Kabila a sorti des chars, a sorti les véhicules blindés. Vous avez vu les rapports de Human Rights Watch. Is it possible to use tanks, I mean, to use demonstrations of force with tanks as Kabila has done? You have seen the Human Rights Watch report. Un peuple qui n'a fait que réclamer la liberté et la démocratie est tué. A people that whose only thing has been to ask for liberty and democracy is being killed. Les stratégies politiques ne se dévoilent pas, mais le peuple congolais a besoin de soutien des structures qui sont ici et de l'Amérique pour l'aider à aller dans une société réellement démocratique.
The Congolese people needs the help and the support of the people that are here and of the USA to go towards a real and true and legitimate democracy. M. Kabila n'a aucune volonté de quitter les pouvoirs d'organiser les élections. D'ailleurs, il n'y aura aucune élection d'ici 2016. Mr. Kabila has no intention, absolutely no intention, to organize elections. There will not be elections in 2016. Madame, Thank you. j'ai juste quelque chose à ajouter. Que les États-Unis parlent de respect de la Constitution. Il y a plusieurs composantes dans ce que Kabila puisse s'écrire au pouvoir. Il faut que les États-Unis parlent avec Kagame. Que Kagame laisse notre pays et arrête de supporter M. Kabila. Il faut que les États-Unis parlent avec M. Museveni, qu'il arrête de supporter M. Kabila, ainsi qu'Eduardo. Nous connaissons leurs intérêts. Chacun de ces présidents a ses intérêts avec Kabila dans les matières premières. Il n'y a pas que Kabila qui s'intéresse au pouvoir. Il y a tous ces voisins-là qui veulent absolument que Kabila reste là-bas pour qu'eux se retrouvent. Mais il faut que les États-Unis prennent langue avec ces trois pays. L'Angola, le Rwanda et l'Ouganda. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut que les États-Unis disent à Kabila de laisser les opposants tranquilles. Parce que les opposants fonctionnent par rapport à la Constitution en son article 8 qui reconnaît l'opposition en République démocratique du Congo et qui a même une loi organique quant à ceux. Il ne doit pas continuer à traquer les opposants comme il le fait maintenant. Et en dernier lieu, il faut que les États-Unis nous aident réellement à avoir de l'argent, des moyens pour que nous puissions aller aux élections. Pourquoi ne pas mettre le PNUD à la disposition de la CENI, par exemple, comme en 2006? Parce qu'en 2006, si les élections s'étaient au moins bien déroulées, parce que dans la compilation et dans le processus, il y avait le PNUD. Donc nous voulons effectivement que les États-Unis nous accompagnent, qu'on ne se limite pas dans les discours en disant respecter les constitutions. Tout ça, c'est bien. Mais il faut impérativement demander aux présidents voisins qui soutiennent Kabila, notamment les trois que je viens de citer, d'arrêter le soutien. Quel que soit le président qui viendra, sera obligé de coopérer avec Kagame, de coopérer avec Museveni, de coopérer avec Eduardo pour le bon voisinage. Vous ne pouvez pas rester dans un pays et ne pas être bien avec les voisins. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons certes la stabilité du Congo, mais nous voulons aussi le bien-être de sa population. Voilà tout ce que nous demandons aux États-Unis d'Amérique. Okay, so with respect to the question on U.S. foreign policy, so the U.S. foreign policy can't just limit itself to engagement to the respects of the constitutional process. This is important, but not sufficient. So firstly, support for Kagame reaches outside of Congo, namely to Angola, Rwanda, and Uganda. And the U.S. should and must tell the presidents Kagame, Museveni, and Eduardo, who have stakes in Kabila because of the natural resources of the Congo, to stop interfering, to stop supporting directly President Kabila. And the U.S. has a big role to play in this. Secondly, the U.S. should ensure that Kabila leaves the opposition alone, as is allowed for by the Constitution. And thirdly, the DRC needs money for elections, and a process as was done in 2006, where money was given to the CNI, can be repeated. So we need more than simple words from the United States, and what we seek is stability for the Congolese people, but also their well-being. The UNDP, yeah, the money, yes, of course, the UNDP, yes, UNDP money for the national, yes. Not just the money, but the expertise, the support from UNDP to help shepherd the process. Merci. Pour compléter la question, comme c'est la question qui m'a été donnée par le modérateur, 1. C'est que les États-Unis, nous demandons aux États-Unis. D'abord, nous les remercions de ce qu'ils font, mais ce n'est pas suffisant. Premièrement, ce que nous demandons, c'est quoi? Le respect du délai conditionnel égal que les États-Unis déclarent. C'est une demande formelle. Qu'au-delà de la fin de la mandature,
les États-Unis ne reconnaîtront plus M. Kabila comme président au Congo. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est l'opinion des Congolais. Et si les États-Unis veulent soutenir le peuple congolais, c'est de méconnaître M. Kabila au-delà de 2016. C'est-à-dire que la fin du mandat, c'est... 19 décembre. Passé le 19 décembre, les États-Unis ne reconnaîtront plus M. Kabila. Deuxième demande aux États-Unis. Des sanctions, notamment le refus de visa de Kabila et son entourage. De deux, le blocage de tous les comptes bancaires à travers le monde. Donc, ce sont des exemples de la ligne forte. Donc, nous avons besoin d'un héritage des positions américaines qui peuvent contraindre Kabila à aller dans le respect continu. Jusque-là, M. Kabila blague avec tout le monde parce qu'il n'a pas senti un discours de fermeté. Alors que la population a montré sa fermeté. C'est la première fois qu'on tire et les gens meurent. Ça, c'est sur le plan des États-Unis. La deuxième petite observation, c'est quoi? C'est que dans l'histoire du Congo, les États-Unis, nous vous demandons qu'ils prennent une même position maintenant parce qu'en 1884, ils ont été le premier pays à reconnaître l'État indépendant du Congo comme État souverain et ami. Et j'ai le nom de l'ambassadeur qui est né de 1823, qui est mort en 1894, Cheton Sanford, qui a été nommé 7 fois à l'État indépendant du Congo. Donc, si le Congo n'a pas été partagé à l'époque, c'est parce que l'Amérique a reconnu le Congo comme un État souverain et ami. Et c'est comme ça qu'on n'a pas réparti. Nous voulons que l'Amérique prenne une même position aujourd'hui pour sauver le Congo et la démocratie du Congo. Merci. Yeah, let me start with... sorry. So with respect to the question of U.S. involvement, once again, first off, thank you, but we need a firm hand, we need a firm line to force Kabila to concessions, because for now he's been able to act freely, to laugh in the face of the context, although the population itself has shown its resolve. So we need that the U.S. not recognize Kabila after his term expires, his constitutionally guaranteed term expires on December 19th, 2016. And we need sanctions. We need firm sanctions against Kabila and his entourage. So meaning is refusing visas and freezing the banking accounts of Kabila and his close circle. Secondly, in the history of Congo, the U.S. has been a huge help. The U.S. was the first country to recognize the newly independent Congolese state, and has his own weaknesses. We know, because as I told you, that's the corruption is there, and Mr. Kabila is trying to pay some people in the opposition. We have to admit that. Okay, this is a weakness. But we have a plan. If we can go and discuss, together, and then you'll see what we propose to, manage this country properly, effectively, and in a responsible manner. Thank you. It's good. No, you don't need to put that. Monsieur Landis? Yes. Funny enough, because most people know that my former boss was sworn in as the truly elected president of DRC on Friday, December 23, 2011. And I was among the people who organized that ceremony. I would like to thank again Doctor, because, of course, as an African American, you've had Martin Luther King. In DRC, we've had Patrice Lumumba when I was 3 and 4 years old. I had the privilege to jump on his knees. And I think what is common to those two figures is that they understood that the cause is bigger than yourself. The cause was bigger than them. To answer more specifically your question concerning the
the economic measures, I do believe that economic measures can be helpful, and I submitted a paper to Bemba, maybe to distribute to you. The title is Transparency is the Key. It's a 2013 article that I wrote and just updated, which emphasized the link between the siphoning of all the products of these our natural resources, which has been organized by some people in my country, people linked with the system currently in charge, how it affects the evolution of democracy in DRC. But as I have to answer to your question, in case of a vacuum today, responsibly the most organized organization or network today is the civil society, and most importantly the Catholic Church. So since you were talking about an interim kind of leadership, as a political actor myself, and since you said that we can't name our own leaders, I think it would be responsible to contribute with the civil society and most importantly the Catholic Church just to avoid some chaos that might become unmanageable. And I repeat, your question is about if there were a vacuum today. I think it was also Pete, Fred's question. But just to as a final word concerning this question, what about the military? Because we haven't mentioned the state of the military presently, which is, you have also that frustration within the military. You have that absence of an effective and well-defined hierarchy in terms of orders in the military. You have all those militia that are recurrent in several parts of our country. And I do believe that in case of a vacuum, and that's why I said we should support civil society, because there is a portion of the army which might prove very dangerous. Let me just put it this way. But again, civil society, the Catholic Church, they have even the relevant connections internationally, even with Rwanda, Uganda, Angola, everywhere you have the Catholic Church. So just to answer your specific question, sir, if there were a vacuum today.